We have discussed the general introduction of embedded system. See, what are the building blocks of an embedded system? See, as we told, an embedded system, it should have an input. അല്ലെ നമുക്കൊരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം? സി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്സ്? ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയാവാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് സെൻസേഴ്സ്, അല്ലേ, ടച്ച് പാനൽ ഇൻ ആൻഡ് മൊബൈൽ. അതായത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബ്ലൂടൂത്ത്, അല്ലേ, വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓർ IR-rays ലൈക്ക് ടി വി റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ടി വിക്ക് ടെലിവിഷൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗീവ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ചാനൽസ് ആൻഡ് ഓൾ വി നീഡ് എ റിമോട്ട് ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ്. then we can have certain buttons or we can have certain calculator ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കീസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചസ് കാണും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇൻപുട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ടു എ കൺട്രോളർ. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളൊരു കൺട്രോളറിലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട്. ഈ കൺട്രോളർ എന്ത് വേണം? വി നോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പവർ സപ്ലൈ. ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൺട്രോളറിന് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഫ്രം ദ കൺട്രോളർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ ദ കൺട്രോളർ, അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഓപ്പറേഷൻസ്, അപ്പോൾ കൺട്രോളറാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ ഇൻപുട്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ദ സെൻസറോ ബട്ടൺസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ടച്ച് പാനൽ, all these things we can give the input and input is given to the controller. ഈ കൺട്രോളറിൽ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് കൺട്രോളർ വിൽ ഹാവ് അവർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറിയാണ്. ദർ വിൽ ബി എ റോം, അല്ലേ. റോം എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് മെമ്മറി എന്നും പറയും. കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് CODE, കോഡ് മെമ്മറി. ROM is also known as code memory because code is permanently stored in that ROM. Okay. Then we can have operations നടക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെ കാണും? വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ ടൈം ഡേറ്റ മെമ്മറിയാണ്, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി. ദാറ്റ് ഈസ് റൺ ടൈം ഡേറ്റ മെമ്മറി. ദെൻ വി നോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ALU, then it will have a control unit. All these things will be in the controller for doing certain operations, അല്ലേ. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ LED-യോ അല്ലെങ്കിൽ LCD-യോ അല്ലെങ്കിൽ IR-raysോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്തോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. സി, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം, നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്ററും കൂടെ നമ്മളങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യും. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ, അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററാണ്. സോ ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ടൈം ബൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എൻ ഇൻപുട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കൺട്രോളർ ഫോർ പെർഫോമിങ് സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഹാവിങ് ദ മെമ്മറി ഓൾസോ, then ALUs and other respective units like control unit. Then we are had to time bound operation. This is connected to a frequency generator. Frequency generator is also connected to a controller to perform that particular operation. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Now let us move to some of the examples of embedded system. അപ്പോൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പ്രസൻ്റ്ലി 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾ കേപ്പബിലിറ്റി needed to perform a typical embedded application. And the first our example is the Microsoft Oven, as I already told the pronunciation. Okay. Now we know the importance of an oven. What it is mainly used for? Mainly it is used for household appliances. It is mainly an household appliance, and we know this many of our household appliances they are controlled by a computer, or it is a computer control to govern certain operations. And we know that a computer system has many such it is coming in many of the applications in variety of organizations, in sizes and capabilities.
And most important thing we are going to consider is performance, reliability and cost. These all things are we are going to consider in a computer system or in an embedded system. So, many household appliances use computer control to govern their operation, and one of the most typical or the one of the most good example is our microwave oven. So, our microwave oven, we know it is based on a magnetron. The working is mainly, or it is based on a magnetron power unit. Magnetron power unit. We know what is a magnetron. Still, I'll just mention. So, it is a high-powered vacuum tube, and that is works at a self-excited microwave oscillations. I know you have already studied this magnetron since then also. It is just a high-powered vacuum tube. Okay, and it is working as a microwave oscillator or a self-excited microwave oscillator. So there is a magnetron power unit. For what? This power unit, it will generate microwaves. It will generate microwaves which is used to heat the food. We are going to process the food, and the food in a confined space. That is the most important thing. The space is more important. Then only, see, if you are putting a tube light also in a very small room, the same tube light if you are putting in a hall, what is the difference in that scattering of the light what we are getting? ആ കിട്ടുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഹാളിലും ഒരു സ്മോൾ റൂമിലും ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചാൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ലേ? സിമിലർലി ദ സ്പേസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. What confined space we are going to use, that is a very important thing. So let's come back to our microwave oven. See, it is built with a magnetron power unit. ഈ മാഗ്നറ്റ്രോൺ പവർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? It will generate the microwaves which is used to heat or process the food in a confined space. അതായത് മൈക്രോവേവ് അവൻ്റെ അകത്ത് there will be a small space. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് കാണും അല്ലേ? ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് only we all people buy such things in our home. നമുക്ക് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ we just take the help of a small oven, and if you want a large one we take off that. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു then see what happens when you are turning on this magnetron. It will generate, when you are turning on, it will generate maximum power output. It will generate maximum power output. See, lower power levels are also achieved by turning this magnetron on and off for a controlled time interval. അപ്പോൾ നമുക്കത് ലോവർ പവർ ലെവലും പറ്റും. That means that by controlling this power level, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. See, whenever you are switching on this magnetron, when we are switching on this oven, what happens? The magnetron will generate maximum power output. അപ്പോൾ ലോവർ പവർ ലെവൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺട്രോൾഡ് ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ we can switch on and off. That means that by controlling the power level, the total heating time we can use according to our selectable cooking options. That is user selectable cooking options എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്? മൈക്രോവേവ് അവൻ. ഓക്കെ, മൈക്രോവേവ് അവനിൽ നമുക്ക് യൂസർ സെലക്റ്റബിൾ കുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അത് അവൈലബിൾ ആണ്. ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ പവർ ലെവൽസ് വി ക്യാൻ ഡു. നമുക്ക് എത്ര സമയത്ത് ഓൺ ആക്കണം, എത്ര സമയത്ത് ഓൺ ആക്കണ്ട. നോ, ഇനി നമുക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദിസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ലെറ്റ് us see what are the specifications. നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ നീഡഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ എ മൈക്രോവേവ് അവൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനുവൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനുവൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പവർ ലെവൽ വേണം അല്ലേ? മാനുവൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പവർ ലെവൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കുക്കിംഗ് ടൈം. അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മാനുവലി സെലക്റ്റഡ് sequence. Manually selected sequence of different cooking steps
Next, specifications ആണ് automatic selection. See, when you go to market, when you go to a shop, appliances shop, you can see they give us a variety of specifications. Whichever needs suits our requirements, we take it. Automatic selection, also automatic defrosting. Defrosting especially of meat, etc. So what are the specifications എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓവനിൽ കുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസിനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്? സി മാനുവൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പവർ ലെവൽ ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ടൈം, എ മാനുവലി സെലക്റ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ്, then automatic selection where the user specifies the type of food. For example, some people may use meat, some people may be using vegetable cooking, some may be using popcorn is very familiar. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൻഡ് സി ഈസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്കോൺ ആൻഡ് മീറ്റ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി സിമിലർ ഓർ സെയിം? No, it will not be similar and it will not be same also. Meat will be little bit more heavier than that of popcorn. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അതനുസരിച്ച് എന്ത് വേണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പവർ ലെവൽ വേണം, സമയം വേണം, ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ കൺട്രോളർ. അതും വേണം അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ഷൻ വേണം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് വേണം. ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഓവനിനകത്ത് എന്ത് വേണം? ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദ യൂസർ ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ, അല്ലെ? ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വേണം. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷോ യു ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ ക്ലോക്ക്. നൗ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, സി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ഇൻ ഒരു ഓവനിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കീപ് സം ഫുഡ് ഇൻസൈഡ്, ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് വി നീഡ് ഓൺലി സേ 50 minutes, നോട്ട് 50 minutes, 50 seconds, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60 seconds, അപ്പോൾ ലീവ് ഇറ്റ് 1 minute മതി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെറ്റ് 1 minute. 1 minute ആകുമ്പം ഇനി ആ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിങ്ങനെ താഴെ അതായത് 1 minute നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തത്. ആ 1 minute കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് അഗെയിൻ ഷോ, അല്ലേ? 50 seconds ആയി, 40 seconds ആയി, 30 seconds ആയി, 29 seconds ആയി, ഇങ്ങനെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ദ ഓവൻ ഷുഡ് ഷോ അസ് ദ ഡിക്രിമെൻറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് ടൈമർ വൈൽ കുക്കിംഗ്, അല്ലേ? അല്ലാതെ 1 minute നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ 1 minute തന്നെ അല്ല. സി ഇൻ ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി, in our induction cooker also you can see, all these cooking appliances we can see there should be a timer, that is output display should be there, and it should show ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റും കൂടെ വേണം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റും കൂടെ വേണം. സോ all these information, all these messages should be given to the user, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഓൾ സച്ച് തിങ്സ്. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട്, ഓഡിയോ അലേർട്ട്. വച്ചിട്ട് കൂടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഓഡിയോ അലേർട്ട്, ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഓഡിയോ അലേർട്ട് സിഗ്നൽ. എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ കാണും, അല്ലേ? ഈവൻ ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഓൾസോ യു ആർ ഹാവിങ് എൻ ഓഡിയോ അലേർട്ട്. സിമിലർലി ഇൻ ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓവൻ ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ദ കുക്കിംഗ് there should be an audio alert signal. It may be mostly in the form of a beep tone to indicate the end of the cooking operation. Ini, see, whenever you open an oven, what happens? You can see a light. If you are opening the refrigerator also, or if you are opening an oven also, what you can see the light inside that oven, that should be there. And it should not, see, whatever heat is generated, that should be given out. So there should be the provision of exhaust fan. And finally what happens? There should be a door interlock. എന്ത് വേണം? ഒരു ഡോർ ഇൻ്റർലോക്ക് വേണം. So that must turn the magnetron off if the door of the oven is open. അപ്പം നമ്മൾ see, if some people are there using oven, you may be seeing that. See, whenever you open or closes the oven, there should be a tick sound. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ടിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സി മാഗ്നട്രോൺ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് oven, that shows that the magnetron should switched off. The power should be switched off. So all these functions can be controlled by a microprocessor. All these things can be controlled by a microprocessor. Okay. Now,
So we see now the input output capability that should be communicated with the user. എന്തൊക്കെ input output capability നമുക്ക് വേണം? As a user, what all things you need? See, first things you need is an input keys. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കേപ്പബിലിറ്റീസ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് കീസ്. ആ ഇൻപുട്ട് കീസിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് സമയം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സെറ്റ് ദ ടൈം, യു നോ യു വോണ്ട് 0 to 9 നമ്പർ പാഡ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 1 minute എന്നോ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് നമ്പർ പാഡ്സ്. നോ വി നീഡ് ഫങ്ഷൻ കീസ്. എന്തിനാണ്? വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ അവൻ, വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ അവൻ, we should reset the oven, we should have the power level. Then what is thing? Sometimes you need to defrost it, sometimes you need to cook the food, or sometimes you need you can have the clock setting, you can have the fan control. So all these things. ഇനി നമുക്ക് കീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാതിരിക്കാൻ എ സിംഗിൾ കീ ക്യാൻ പെർഫോം 2 functions ഓൾസോ, 2 multiple functions, അങ്ങനെയും വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ പ്രസ്സിങ് ദ ഫാൻ കൺട്രോൾ കീ, അനദർ നമുക്ക് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു കീയിൽ തന്നെ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രസ്സിങ് എ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അനദർ നമ്പർ അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ അല്ല ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ, ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ കീ. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കീ വെച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ ഇൻപുട്ട് കീസിൽ വേണം. ഓക്കെ, നൗ വി നീഡ് എ വിഷ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കീസ് വേണം, വിഷ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് വേണം അല്ലേ. ആൻഡ് ദി വിഷ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമ്മുടെ LCD ആണ്, നമ്മുടെ 7 segment ഡിസ്പ്ലേ ദാറ്റ് യു നോ. ആൻഡ് വി നീഡ് എ സ്മോൾ സ്പീക്കർ ഓൾസോ ടു ഹിയർ അവർ ബീപ്പ് ടോൺ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവനിലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? See, first thing we have studied that it is one of the most important household appliances which is used in the day-to-day life in the people nowadays, not in the earlier time. Nowadays, in our state, we are using it. It is having a many type of applications or uses to the user. Okay, now the main coming to its internal arrangements or the specifications or what all things physically what we can see in it, and what are the things that is controlling. We have just mentioned about a magnetron power unit. This generating the microwaves which is used in heating of the food, and we should have some cooking options. And when you are going to buy some oven, it will be having some specifications like a manual selection or automatic we are having. And we should have an output display to see what is happening. Is the processing going on there? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We just switch on the oven and we'll have some time set in. After some time when the oven is going on or whenever the food is going on processed like defrosting or cooking or heating, whatever it is, or frying or something like that. So whatever cookie processing is going on there, we should see that the time is getting decremented. So there is a time decrementing clock timer. These all informations are given to the user, and if you are having a beep tone or an audio alert, it will be very useful to know that our processing of the food is respective processing of that particular food is over. And for that, for setting the time or setting the time for cooking a processing, we should have an input key, and we should have an visual output, and also we should have a speaker also for hearing the beep tone. Okay, now we can say about now we can say about a block diagram of a microwave oven. What are the main important things that are needed in a microwave oven? Let us see that. So we are going to have an embedded processor chip. What all things are there in an embedded processor chip? See, as we have already told in our block diagram, we need a processor, and in an embedded system usually we have a ROM, code memory, and we are also having a RAM, runtime data memory. Okay, and when all these things are connected together, we can call it as a bus also. And here you can have an input interface. Here you can have an input interface, and we should also have an output interface also. Then only we can study the smooth functioning. So these all things are embedded processor chip. Okay,
Now what we are going to see? See, in the input interface we are going to have, or we should have, what all things? Input interface il namakku avashyamullathu നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്, we should have input keys അല്ലേ. For giving 0 to 9 or setting the time we need input keys. For keeping the food inside we should have a door. നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. we should open the door. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് കീസും ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങും ആണ്. See, in the case of an output interface we can have that magnetron which is generating our microwaves for cooking the food. We should have the displays, then only the end user can see what is going on there. It should have an fan there, exhaust fan there. Now when you open the oven we should have the light, oven light should be there. Okay, now after the processing we should hear a beep sound. Beep, we should have a alert sound. We want a alert sound, that is a beep sound, that is a speaker. So this is a very important and very simple block diagram. See, as we have already told in the building blocks of embedded system, here also again there should be a processor, there should be a ROM, and there should be a RAM. An input interface and output interface. Input interface means input keys, and there should be the door open facility, then magnetron, display, fan, light, speaker. So the controller for the microwave oven can be implemented by using the small microprocessor based computer unit. Okay, see, the computational tasks are quite simple because all the things, the firmware is pre-programmed. And what all things are needed? See, we should include the time of the day clock maintaining, as we have already told here. Output display, in the output display we told that time of the day clock should be maintained, and there should be what all actions are needed in various cooking options, and also for generating the control signals needed to turn on and off of the signals such as magnetron, fan, display, light, speaker. ഇതിനെല്ലാം we should have a relatively simple processor. നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. To perform this particular task in Microsoft Oven we need a simple processor. See, the program needed to implement the desired actions are also very quite small. And since we know the ROM, it is a non-volatile read-only memory, so it will not be lost. Power turn off ആയാലും നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള informations it will not be turned off. And we should also have a small RAM during computations. എന്തിനാണ് ഈ run time data memory എന്നാണ് പറയുന്നത്? Why? Because whenever some computations are going on, it should hold the user entered data. അതുകൊണ്ടാണ് യൂസർ എൻ്റെ ഡേറ്റ റൺ ടൈമിൽ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ റൺ ടൈം ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. Now, first and the most important or substantial requirement is there should be lot of input-output capability to deal with. അതായത് ഇൻപുട്ട് കീസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്, ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ കീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മെയിൻ തിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ. ഇതൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ഷുഡ് ബി ദെയർ for external and input, external and internal, external output and input signals. അപ്പം കീ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ യൂസ്ഡ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്മോൾ. എ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സർ വിത്ത് റോം ആൻഡ് റാം. റോമും റാമും ടൈം സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിവൈസസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ VLSI ചിപ്പിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവൻ. താങ്ക് യു.